max class. Okay. So after a week, once again we are meeting together. So we all know that we are discussing the coordinate geometry, right? So that is called in your 11th standard, the topic given is two-dimensional geometry. Actually, this is part 1. The part 2 we are going to discuss in your 12th standard. So in your part 1, we are going to discuss only the points, straight lines and pair of straight lines. So now we are discussing the very important section of these straight lines. It's called equation of straight line, different forms, in various forms. Okay, so if the 2 points are given, there is one formula. If 1 point is given and slope is given, if 1 point is given and y-intercept is given, intercept form, perpendicular form, normal form, so many forms are there, right? So now we'll discuss the last week, we have discussed some of the problems, the practical problems in your 11th standard syllabus. Today also we are going to continue the equation of straight lines problems. Okay, take down the first problem. We'll do some problems, in-text problem. I told you, right? So we'll do some in-text problems on that. So on the in-text problems, listen carefully. Find the equation of straight line. Find the equation of straight line passing through. இது ரொம்ப ஈஸி தான், பட் ஒரே ஒரு விஷயம் இங்க சேஞ்ச் ஆகும், அதனால தான் மாத்தி கொடுக்கிறேன். Find the equation of a straight line passing through 2, 2 root 3. Passing 2, 2 root 3 and inclined with x-axis and inclined with x-axis at an angle of 75 degree, at an angle of 75 degree. Okay, so here one point is given and the angle. So using an angle, we can able to find out the slope. We all know that m is equals to tan theta. Here your angle is tan 75 degree. If it is 45 degree, 30 degree, 60 degree, we all able to know the values of tan values. How to convert this tan 75 degree? We can write this as tan 45 degree plus 30 degree. This is of the form, you go back to the trigonometry. That's why I told you trigonometry plays a vital role. And there is no substitute for trigonometry. Trigonometry, if you avoid trigonometry, any entrance examination will be get cancelled. Yeah. So அப்ப பாருங்க, trigonometry இல்லாம அதை பண்ண முடியாது, prepare பண்ணவே முடியாது. Without including the trigonometry topic, we cannot solve even a single problem in your entrance examinations. Okay, now a plus b formula, tan a, tan 45 degree plus tan 30 degree divided by 1 minus tan 45 degree, tan 30 degree. So your tan 45 degree is 1 and tan 30 degree is equals to 1 divided by root 3. 1 minus 1 into tan 30 degree is 1 by root 3. We'll get 1 plus root 3 by root 3, comma 1 minus, sorry, root 3 minus 1 divided by root 3. Root 3 cancel. Because this is of the formula, root 3 cancel. Yeah? So we'll get root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. Root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. Take conjugate, root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. We'll get root 3 plus 1, sorry. So we'll get root 3 plus 1 the whole square. Root 3 square 6 plus 2 root 3 plus 1. Root 3 square 3 minus 1, which is equals to 4 plus 2 root 3 divided by 2, which is equals to 2 plus root 3. Therefore, we have the slope m is 2 root 3. If the slope m is given and the point 2, 2 root 3 given, the equation of the straight line is, the equation of the straight line can be written as
y minus y1 is equals to m into x minus x1. Your y minus 2 root 3 is equals to m, 2 plus root 3 into x minus x1, which is equals to 2. Now we'll get the equation y minus 2 root 3, which is equals to 2 plus root 3 into x minus 2 into 2 plus root 3. So arranging in order, 2 plus root 3 into x plus y, minus y, bring this side, minus y plus 2 root 3 minus of 2 into 2 plus root 3 equal to 0. Only thing we are simplifying the constant term. Only thing we are going to simplify the constant term. Yeah. So now we can have root 3. We can find this as the split பண்ணி போட்டீங்கன்னா 2 plus root 3x. 1 minute. 2 plus root 3x. 2 plus root 3 into x minus y plus 2 root 3 minus 4 minus 2 root 3 equal to 0. These two will get cancelled. Therefore, the required equation is 2 plus root 3x plus 4 minus y minus 4 equal to 0. So this is how we have to find out. It's very simple. We know the formula, passing through one point and having a slope. But how to find out the slope is the thing. இங்க வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் அதுதான். Please take down. Any doubts? Any doubt? I'm asking you only, please. Any doubts, students? No doubt, sir. Okay, thank you very much. The next problem. The next one. The vertices of a triangle PQR. The vertices of a triangle PQR or the vertices of a triangle PQR are P of 2 comma 1, 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 Q of minus 2 comma 3, Q of minus 2 comma 3, and R of 4 comma 5, and R of 4 comma 5. Find the equation of the median. Find the equation of the median through the vertex R. Through the vertex R. Again I'll repeat. Again I'll repeat. So the vertices of a triangle PQR of P of 2 comma 1, Q of minus 2 comma 3, and R of 4 comma 5. Find the equation of the median through the vertex R. Can anyone tell me what is median? What is median? Sorry, PQR, not this one. PQR. Your P is 2 comma 1. சொல்லுங்கப்பா. From the vertex to the midpoint of another side. Very good. From the vertex to the midpoint. So we are drawing a line from the vertex to the main point of the opposite line is called a midpoint. Apo, like just take PQR. Yeah, PQR, yes. In the point adhe pole in the Q landu idukku vertex T. This is called a vertex U. Ipo enna idella inda S T U na midpoints of the sides QR, RP and PQ. இதனுடைய midpoint ஆக இருக்கும். அதனாலதான் median பேரு. Always midpoint bisects from the vertex of the triangle bisects at the midpoint. அப்ப இந்த midpointல பண்ணும்போது இதுக்கு பேரு median பேரு. இந்த question நான் கேட்டிருக்கேன்னா find the equation of the median with vertex R. நான் என்ன பண்ணோம்? You have to find out RU. You have to find out the equation of RU. So we are going to find out the equation of RU. அதுக்கு முன்னாடி பாருங்க P of 2 comma 1, Q of minus 2 comma 3 and R of 4 comma 5.
சொல்லட்டுமா? இப்போ இந்த u கண்டுபிடிக்கணும். midpoint. u is nothing but is the midpoint of u is the midpoint of pq. அப்ப u point எப்படி இருக்கும்னா p plus q 2 minus 2 which is equals to 0. 1 plus 3 4 divided by 2. Therefore your u point is 0,2. சரிங்களா? அப்போ we know r point and u point using 2-point formula. இல்ல அப்ப 2-point formula என்ன சொல்லுது? equation of straight line. Using the 2-point formula, y minus y1 is equals to y2 minus y1 is equals to x minus x1 divided by x2 minus x1. The 2 points are given. First point r of 4,5. The second point q of minus 2,3. Then you can write this as y minus y1, which is equals to y minus 5 divided by y2 minus y1. 3 minus 5 is Sir, equals u point to தான் சார் எடுக்கணும். என்னமா? Sorry, thank you, ma. U point, not Q. U point 0,2, which means that y minus 5 and 2 minus 5, which is equals to x minus 4, 0 minus 4. We'll get y minus 5 divided by minus 3 equals to x minus 4 divided by minus 4. Minus minus get cancelled. Now you cross multiply. We'll get 4y minus 20 is equals to 3x minus 12. Okay, therefore we can write this as 3x minus 4y. Bring this 20 that side. This becomes plus. Plus 20 minus 12 plus 8 equal to 0. This is the required equation of the vertex. Sorry, median. ஓகேங்களா? இப்படிதான் கண்டுபிடிக்கணும். இதே மாதிரி altitude கேட்பான். அதையும் கண்டுபிடிக்க போறோம். சரிங்களா? இப்ப மீடியன் கொடுத்தா இல்லையா? நெக்ஸ்ட் altitude கண்டுபிடிக்க போறோம். போட்டுங்க, எழுதுங்க. எப்படின்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைனை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். சார் சொல்லுங்கம்மா. சார் நம்ம RU மட்டும் தான் எடுத்துக்கணுமா சார்? நம்ம ஆமாமா, அதான் கேட்டிருக்கேன். ஃபைண்ட் த வெர்டெக்ஸ் த்ரூ R. ஒருவேளை ஃபைண்ட் த மீடியன் ஃபார் ஆல் த இதுன்னு கேட்டானா, வெர்டெக்ஸ் கேட்டானா, you have to find out RU, SP and QT. இங்க only thing கேட்டிருக்கிறது find the median, equation of the median through the vertex K. ஓகேவா? சார் இப்போ எல்லாத்துக்குமே கேட்டாங்கன்னா இந்த 2-point ஃபார்முலா வச்சு எல்லாத்துக்குமே போடணுமா சார்? எல்லாத்துக்கும் மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சா ஈஸியா 2-point ஃபார்முலா தான். மிட் பாயிண்ட் தெரியும் போது எதுக்கு மத்தபடி? ஆனா ஆல்டிடியூடுக்கு அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதுக்கு எப்படி போடுறேன்னு நான் சொல்லி தரேன். மீடியன்னால இது ஈஸியா போட்டுட்டீங்க. ஆல்டிடியூட் சொல்லும் போது இட் மே பி டிஃபரண்ட் பிகாஸ் ஆல்டிடியூட் மீன்ஸ் ஃப்ரம் த வெர்டெக்ஸ் to the opposite side it is perpendicular, not the midpoint. It bisects perpendicularly, that's all, not at the perpendicular. Midpoint la bisect ஆகும் சொல்லாது. இங்க midpoint la bisect ஆச்சு இல்லையா, அங்க அப்படி கிடையாது. It will bisect at perpendicular 90 degree la bisect ஆகும். அதுதான் median சொன்னா perpendicular to the opposite side from the vertex. Next one பாருங்க. A line perpendicular, a line perpendicular to the line segment, 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 joining the points 1, 0, joining the points 1, 0, 2, 3 and 2, 3 divides it in the ratio, divides it in the ratio 1:n. 1:n. Find the equation of the straight line. Again repeat, a line perpendicular to the line segment joining the points 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n. Find the equation of the straight line. பாருங்க, இது வந்து செக்ஷன் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்றோம். அப்போ we have 2 points. Okay, let us consider that point as A of 1, 0 and B of 2, 3. Now there is a point P. அந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம அதை வச்சு தான் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த பாயிண்ட் P divides in the ratio 1:n. பாருங்க, question it is not given that it is externally or internally. But if it is not given, you have to take that as a considering that it should be internally.
Above, what is the formula? Section formula says to find out the point which divides the line AB in the ratio m is to n, then the formula is what? mx2 plus nx1 divided by m plus n, comma my2 plus ny1 divided by m plus n. We all know that. So we are using same thing. Therefore, we can take the point P is m. Your m is 1 into x2. The x1, y1, x2 is 2. About 2 into m. Plus, sorry, m value 1, 2. Plus n into x1. Your x1 is 1. Therefore, we can write this as 2 plus n. M plus n, 1 plus n. Comma, m is equals to 1. 1 into y2, 3. And then n is n da. Y1 value 0. Therefore, this 0 1 plus n. This is your new point. Okay, in the point you have to find out the equation of the straight line. And also it is given that if a 2 point in the line slope கண்டுபிடிக்கலாம் AB ன்றதுக்கு அப்போ slope கண்டுபிடிக்கணும் அவன் என்ன சொல்றான் a line perpendicular to the line segment அப்போ இதுக்கு perpendicular இருக்கிறது இல்ல இந்த லைன் AB க்கு perpendicular ஒரு லைன் இருக்கு அந்த perpendicular லைனுக்கான இதுதான் நீ கண்டுபிடிக்க ஈக்குவேஷன் இதுக்கு தான் நீ ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க போற அப்போ you find out the slope for this one அப்போ slope of AB I can say this slope of AB is equals to m ன்னு சொல்றேன் அந்த ஃபார்முலா y2 minus y1 minus x2 minus x1 we can take this as m அப்போ y2 minus y1 3 minus 0 3 x2 minus x1 2 minus 1 which is equals to 3 இப்போ இதுக்கு தேவை perpendicular slope அதுதான் உன்னுடைய slope இப்போ your perpendicular slope is equals to minus 1 by m அதுக்கு தான் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த லைனுக்கு தான் ஈக்குவேஷன் I have to find out the slope for this line இதுக்கு இல்ல AB க்கு ஸ்லோப் தெரிஞ்சிருச்சு அதனுடைய perpendicular லைனுக்கு எனக்கு ஸ்லோப் வேணும் அப்போ the perpendicular line உடைய ஸ்டெப் என்னன்னா minus 1 by 3 so this is called your new slope your slope is equals to minus 1 by 3 knowing one point is given and a slope is given the equation of the straight line is what y minus y1 is equals to m into x plus x1 therefore we can say the required equation is y minus y1 the y1 point is 3 divided by 1 plus n so is equals to m that is your minus 1 by m is nothing but minus 1 by 3 minus 1 by 3 into x minus x1 x minus 2 plus n divided by 1 plus n now you take LCM இது எல்லாத்துக்கும் LCM எடுக்க போறீங்க இப்போ தெரிஞ்சிச்சு we have found out the slope and இப்போ இந்த பாயிண்ட வச்சு கண்டுபிடிங்க equation of straight line with the slope minus 1 by 3 and the point 2 plus n divided by 1 plus n இல்லையா இந்த ஃபார்முலால நீங்க கண்டுபிடிக்க போறீங்க so now you just take down எப்படி எடுக்கலாம்ன்றத பாருங்க you will get so take LCM y into 1 plus n or 1 plus n into y minus 3 divided by 1 plus n same way minus 1 plus n into x minus 2 plus n divided by 1 plus n முன்னாடி இங்க 3 இருக்கு அதை அப்படியே வெச்சுங்க பாருங்க 1 plus n 1 plus 1 get cancel இப்போ இது கூட இத மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் 3 into 1 plus n into y minus 3 is equals to minus of 1 plus n into x we can write this as minus 1 plus x minus into minus plus we can write this as 2 plus n now we multiply 3 into 1 plus n into y minus 3 3s are 9 minus 1 plus n into x plus 2 plus n bring this all this side we'll get 1 plus n into x plus 3 into 1 plus n into y minus 9 you bring this to minus 2 minus n is equals to 0 therefore the required equation becomes 1 plus n into x 3 into 1 plus n into y minus 2 minus 9 will get minus 11 அப்போ minus n minus 11 equal to 0 this is the equation கேட்டுக்கிற கொஸ்டின் இதுதான் என்ன கேட்டிருக்கான் நல்லா கவனிங்க the line which is perpendicular to the line segment joining the points 1 0 2 3 in the ratio 1 is to n find the equation of the line இந்த லைன் ஜாயினிங்ல இதுக்கு perpendicular லைனுக்கு ஈக்குவேஷன் அப்போ இந்த லைன் ஜாயினிங் உடைய பாயிண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த p பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கணும் I am just taking that this a and b are divides in the ratio 1 is to n internally the formula mx2 plus nx1 divided by m plus n my2 plus ny1 by m plus n substituting we will get the point is 2 plus n 1 plus n 3 by 1 plus n we want slope what slope perpendicular slope first of all you find the slope of AB we'll get 3 perpendicular slope means minus 1 by m we'll get minus 1 by 3 now the slope is minus 1 by 3 the point is p
The formula is y minus y1 is equals to m into x minus x1. Applying, we'll get the equation. Please take down. Okay, next one, we'll do the next problem. Now next நம்ம பார்க்க போறது the parallel and perpendicular lines. சரிங்களா? நான் ஒருவேளை நீங்க மறுபடியும் நீங்க படிச்சிருக்கலாம், இருந்தாலும் நான் எங்க இருக்கிற கான்செப்டை கொடுத்துருக்கலாம். ஐ ஜஸ்ட் செக் திஸ் ரீகால் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நம்ம அதுக்குள்ளே போகலாம். ஓகேங்களா? ரெண்டு விஷயங்கள் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் parallelக்கு லைனுக்கு. ஓகேவா? நான் ஸ்லோப்லாம் உங்களுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு கிளியரா சொல்லி கொடுத்துட்டேன். இப்போ parallel லைன் பெர்பெண்டிகுலர் லைனுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, if you have two lines இல்ல ax plus by plus c equal to 0 அப்படின்னு சொன்னா, இதுக்கு parallel லைன் எப்படி இருக்கும்னா ax plus by it differ only by the constant. c க்கு பதிலா k போயிடும். இது வந்து parallel லைன். இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது we have bx minus ay plus k equal to 0 or equal to k. எப்படி போட்டாலும் சேம் தான். bx minus ay plus k equal to 0. This is called perpendicular line. சரிங்களா? If you have two lines are given, ax plus by plus c equal to 0 and dx plus ey plus f equal to 0. These are the two lines given. இந்த first line ல இருந்து நான் கண்டுபிடிக்கிற ஸ்லோப் வந்து m1, செகண்ட் லைன்ல இருந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கலாம் m2. நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் how to find out the slope. ax plus by plus c is equal to 0 ன்னு சொன்னா your slope எப்படி சொல்லுவோம்? m is equals to minus a by b or y equals to mx plus c என்ற ஃபார்ம் எடுத்து வந்துட்டு இது m is called slope ன்னு சொல்லுவோம், c is called y intercept ன்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்லோப்ஸ் இருக்கு. இது கண்டிஷன் இது நான் கொடுத்துருக்கிறேன். m1 are equals to m2. ரெண்டும் சேமா இருந்தா அதுக்கு பேர் parallel slope. Parallel, the two lines are parallel. If the two slopes உடைய product m1 into m2 equals to -1, they are perpendicular. Please, I'm just recalling this. அவ்வளவுதான். எழுதிங்க. இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போட போறோம் பாருங்க. Now we'll do the problems. சரிங்களா? அந்த மாதிரி சம் போட போறோம். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு practical problem, applications of straight lines ல ஒரு ப்ராப்ளம் போடுவோம். The owner of a milk store finds that the owner of the milk store finds that he can sell 980 liters. He can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter. 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter. At rupees 14 per liter. Okay.
and 1220 liters, 1022 liters of milk each week at rupees 16 per liter. Rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? How many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? Once again, I'll repeat. The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell? We have given that the relationship between selling price and demand. Assuming selling price along x-axis, so demand along y-axis. அப்ப இந்த பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து x1 y1. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா இத வந்து x ஆக்சிஸ்ல இது வந்து you can take this as x values, இத வந்து y values. அப்ப I am just taking this as x axis and this as y axis ன்னு எடுத்துக்கிறேன் நான். சரிங்களா? இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து எப்படி போடலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் x1, y1 that is equals to 980, liter per liter, cost per liter 14. Second one x2, y2, I can take this as 1220, 16. சரிங்களா? இப்போ வந்து தெரிஞ்சிருச்சு x1 y1 x2 y2. இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணனா அதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் மாதிரி. 2 பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ இது வந்து x, இது y. xன்றது எதை குறிப்பிடுது? It denotes the what? It denotes what? Demand. எவ்வளவு தேவைப்படுதுங்க இல்ல? y denotes the selling price. எவ்வளவுக்கு விற்கிறேன்றது. அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். எனக்கு என்ன 17 ரூபாய்க்கு வித்தா, if I sell the milk at rupees 17, what is the demand? Total. அதுதான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? So how many liters could he sell weekly if it at rupees 17 per liter அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இதுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பா பண்ண போறோம். என்னன்னா இந்த ஃபார்முலா y minus y1 by y2 minus y1 is equals to x minus x1 divided by x2 minus x1. Now I can write this as y minus y1. Your y minus y1 is equals to 14 divided by 16 minus 14, which is equals to x minus x1, which is equals to 980 by 1220 minus 980. We'll get y minus 14 by 2, x minus 980 divided by 1200 divided by 980. Yeah. So we'll get 120. So 240. So yeah, again we'll get 120. Cross multiply. We'll get y minus what y? 120 into y minus 14 into 120, which is equals to 14 into 120. Yeah. So we have 14 into 120. We'll have 1680. Okay, 1680. We have the equation x minus 980, which is equals to எனக்கு வந்து என்னன்னா இது வந்து நான் என்ன பண்றேன் y axisல கொடுத்திருக்கேன். prices வந்து என்ன கொடுத்திருக்கேன் y கொடுத்துட்டான். y உடைய வேண்டியதா 17 per liter. You have to find out x. அப்ப in terms of x ல கண்டுபிடிச்சிக்கலாமா? அப்ப we can take x 120. அப்ப x மட்டும் இங்க வெச்சீங்க. x is equals to மீதி எல்லாம் அந்த சைடு போச்சுனா we have minus 160 becomes 1680 minus 980. இல்லையா? இதெல்லாம் இந்த சைடு கொண்டு போறோம். minus plus ஆயிடும். minus 980. This becomes 120y. Therefore the relation you can have x is equals to 1680
minus 980. Yeah. So we have 1680 minus 967, 700 minus 120 சார் அந்த இடத்துல அந்த 980 மட்டும் அந்த சைடு கொண்டு போலாம்ல சார்? என்னமா அந்த 120y minus 1680 அந்த இடத்துல 980 மட்டும் லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்தா ஆன்சர் வந்துரும்ல சார்? our 120y minus 1680 plus 980, right? Okay, by x, which is equals to 120y minus 700 is equals to x. இப்போ y உடைய வேல்யூ என்னன்னா 17 per liter இல்லையா? ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளவு விற்கிறாங்க? 17. அப்போ 17 per liter வரும். அப்போ 17 into 12 into 17. So we'll get 2040. So we have 2040 minus 700 equal to x, which is equals to x is equals to, therefore the answer is 1340 liters. So please take down, இதுதான் உங்களுடைய ஆன்சர். அப்போ என்ன அர்த்தம்னா 17 per liter எடுத்தா வித்தால், so நீ how many liters you can sell the how many liters could be sell? We can sell 1340 liters if we sell 17 per liter. Okay va? Please take down. 14 வித்தா 9800 liters விற்க முடியும். 16 வித்தா 1220 liters விற்க முடியும். 17 விற்கும் பொழுது we can say 1340 liters. சார் சொல்லுங்கம்மா. சார் 120 into 17 எப்படி அதை சார் போட்டுருக்கோம்? 120 இதோமா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்களா? அதாவது இங்க கொடுத்துருக்க கொஸ்டின்ல y is equals to 17 because we have taken y is the selling price and x is the demand, how many liters we milk needed ன்றதா அது. அதனால கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட் லைன்ல பாருங்க, how many liters could be sell weekly at rupees 17 per liter. அப்போ selling price y ன்னு எடுத்தோம், அதனால I think y is 17. இங்க 17 இந்த ஒரு ஸ்டெப் பண்ணா போட்டு which is equals to 120 into 17 minus 700 equals to x. அப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க. சார் இந்த y minus y1 divided by y2 minus y1 அதுக்கு இந்த ஃபார்முலா நேம் என்ன? 2 point formula மா, equation of the straight line in 2 point formula. ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்திருந்தா ஈக்குவேஷன் இப்படி ஃபார்ம் பண்ணும். ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ஸ்லோப் கொடுத்திருந்தா y minus y1 is equals to m into x minus x1. 2 பாயிண்ட்ஸ்னால இருந்தா உடனே இமிடியேட்லி அந்த ஃபார்முலா. ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குன்னா உடனே இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிடலாம். y minus y1 divided by y2. 2 point formulaன்னு பேர் இருக்கு. ஓகே சார். Next one. A family is using liquefied petroleum gas, that is called LPG. This is from your book, textbook la irundhu eduthu podren. A family is using liquefied petroleum gas, that is called LPG, of weight 14.2 kg for consumption. 14.2 kg for consumption. 14.2 kg for consumption
kg for consumption. Full weight, அதாவது உன்னுடைய சிலிண்டருடைய வெயிட்டும் சேர்த்து full weight, within bracket you take full weight 29.5 kg, 29.5 kg includes the empty cylinders, includes the empty cylinders, includes the empty cylinders, tare weight of 15.3 kg, tare weight of 15.3 kg. If it is used with constant rate, if it is used with constant rate, if it is used with constant rate, then it lasts for 24 days. Then it lasts for 24 days. Then the cylinder is replaced. Then the cylinder is replaced. Then the new cylinder is replaced. Find the equation relating the quantity of gas find the equation relating the quantity of gas in the cylinder to the number of days, to the days. Again, I'll repeat, a family is using a LPG of weight 14.2 kg for consumption. Full weight 29.0 kg includes the empty cylinders. Tare weight of 15.3 kg. If it is used with constant, then if it is used with constant rate, then it lasts for 24 days. Then the new cylinder is replaced. Find the equation relating the quantity of gas in the cylinder to the days. Now extra ஒரு question எழுதிங்க அதுல நானே சொல்றேன். Find the quantity of gas for the next 96 days. For first 96 days போடுங்க. Find the quantity of gas for first 96 days. நடுவில் அந்த பிராக்கெட்லாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. 29.5 kg includes the empty cylinders or weight of 15 kg. இது உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் இருக்கு இல்லையா, டொமஸ்டிக் பர்பஸுக்கு அதனுடைய டோட்டல் வெயிட், அதாவது நெட் வெயிட், கிராஸ் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அப்போ இதுல எம்டி சிலிண்டரா இருக்கும் பொழுது அதனுடைய வெயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறுமையா என்ன இருக்கும்னா 15.3 kg. அதுல கேஸ் எவ்வளவு ஃபில் பண்றாங்கன்னா 14.2 kg. Overall the gross weight of the cylinder is 29.5 kg. இப்போ நம்ம ஆரம்பத்துல என்ன பண்றோம், இதை வந்து கிராஜுவலா யூஸ் பண்றோம், யூனிஃபார்மா அந்த கேஸை யூஸ் பண்றோம். இந்த 14.2 kg 24 daysல காலி ஆயிடுது. The cylinder becomes empty for the first 24 days.
we have to find out the relation between these two things, quantity of a gas and the number of days. நான் என்ன பண்றேன், அதுக்கு ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறேன். X be the variable denoting the quantity of gas, and Y be the variable number of days. இல்லையா? இப்போ அழகா ஒரு டேபிளர் காலம் போடலாம் பாருங்களேன். இதுக்கு எப்படி ரெண்டு பாயிண்ட கொண்டு வரேன்னு பாருங்க. X Y இல்லையா? இதை வந்து X1 Y1 எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் X Y இருக்கு இல்லையா? ஆரம்பத்துல இனிஷியலி the quantity of X யூஸ் பண்ணவே இல்லை, அப்போ 0. நம்பர் ஆஃப் டேஸ் என்ன இருக்கும்? 0. This is called initial. அதான் நம்ம கிராஃப்ல ஆரிஜின் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், 0,0. நெக்ஸ்ட் நான் சொல்லிட்டா, if the weight of the cylinder is 14.2 kg, I can use this capacity of gas at the days of 24. Now I just assume this is X1, this is Y1, X2, Y2. Again 2-point formula. Now the relationship between, you can find out the equation of straight line using the formula Y minus Y1 by Y2 minus Y1 is equals to X minus X1 divided by X2 minus X1. இல்லையா? அப்ப formula படி Y minus Y1. What is Y1? என்னப்பா? Sir, the box one time explain. Sorry, I can't. Box. அதாவது I've just taken X is quantity of gas and Y is number of days. Usually to form the equation we have 2 points. அந்த 2 points எப்படி ஃபார்ம் பண்றோம்னா இனிஷியல் பேசிஸ் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இனிஷியல் ஓபன் பண்ணல, சிலிண்டர் அப்படியே இருக்கு, சீல் மட்டும் ஓபன் பண்றது, கேஸ் ஆன் பண்ணல. அப்ப அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே 0 டே. ஒன்ஸ் இட் ஓபன் த டேஸ் கவுண்டட். அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ரீட்ல வந்து quantity of gas is 0 means the number of days is also 0. If I use completely, that is 14.2, then the number of days is 24. அதான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப I take this as X1 Y1 X2 Y2. இல்ல புரியுதுங்களா? Y minus, புரியுதா தம்பி? What's your name? ராஜகோபால் சார். பேர்னப்பா ராஜகோபால், புரிஞ்சிச்சிங்களா? இப்ப ஏன் அதுக்கு இந்த 0 0 எடுத்தனா, அப்பதான் we can form a relationship. அப்ப Y2 minus Y1 which is equals to 24 minus 0. X minus X1 0. 14.2 minus 0 will get Y by 24 equals to X divided by 14.2. This will give you 14.2 into Y is equals to 24X. Otherwise we can write the relation 44X minus 14.2Y equals to 0. This is your first question. Find out the relationship between the quantity of gas and the number of days used. It is the relation. For second, first 96 days எவ்வளவு quantity நான் யூஸ் பண்ணிருப்பேன். So நான் சொன்ன number of days ன்றது Y, quantity of gas ன்றது X. அப்ப X தான் கண்டுபிடிக்கணும். We have to put 24X is equals to 14.2Y. So which is equals to 14.2Y. இப்போ இங்க Y கொடுத்துட்டா, your Y is equals to 96 days. அப்ப X is equals to 14.2 into 96 divided by 24. Am I right? 14.6 into 94 divided by 2. Yeah, divided by, we'll get 24. Yeah. Tapa போட்டனோ? Excuse me, sir. Correct, தானே? So simplifying, we'll get 162.25. என்னதுல இருக்கு? kg இருக்கனால I can say this as your X is equals to 162.25 kg. $162.25 kgs. Sir, how 162.25, sir?
எவ்வளவு வருது கால்குலேட் பண்ணுங்க. 90 24 வந்ததுல 4 times 1 தப்பதான் வருதுல்ல. 56.8. 56, sorry boss. 56.8. Please take down. We have 56.8. The next problem. We go for the next one. Please take down the next problem. So now we'll do the parallel and perpendicular lines. Find the equation of the line. Find the equation of the line parallel to the line 3x minus 4y plus 2 equal to 0. Parallel to the line 4x plus 3y minus 2 equal to 0. Take down the next problem. 2x minus 3y, sorry, 3x minus 4y plus 2 equal to 0. And passing through the point, minus 2 comma 3. Very simple, 2 marks problem. 2 marks கூட கொடுக்க கூடாது, 1 மார்க் தான் இருக்கு. இந்த லைனுக்கு parallel-ஆ இருக்கணும். அப்போ first of all we have to find out the slope of this one. சரிங்களா? அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஸ்லோப் ஆஃப் ரெண்டு விஷயம் பண்ணலாம். ஈஸியான விஷயம் இதுதான். ஸ்லோப்னு சொன்னா minus a by b, that is minus coefficient of x divided by coefficient of y. Therefore minus 3 divided by minus 4 which is equals to 3 by 4. இப்போ ஸ்லோப்னா அதுக்கு parallel லைனுக்கும் அதே ஸ்லோப் தான் இருக்கும். அப்போ இதுக்கு parallel slope என்ன இருக்கும்னா the same thing. The parallel slope m is also which is equals to 3 by 4. அப்போ ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சு தெரிஞ்சிருச்சு and the point is given minus 2 comma 3. Our slope 1 point formula, the formula is y minus y1 is equals to m into x minus x1. So far we have discussed only the 2 point formula. Now it is 1 point and slope given. Therefore the required equation is y minus y1 3 m into 3 by 4 into x minus x1, that is x plus 2. 4y minus 12 is equals to 3x plus 6. This implies 3x minus 4y. You bring this minus 12 that side, becomes minus 12 becomes plus 12. Yeah, 3x minus 4y minus 12 becomes plus 12. Therefore plus 18 equal to 0. Correct, Abba? Very simple. 1 mark, 2 marks like questions like Abba. Very simple. Parallel la அப்படியே இருக்கணும். Perpendicular na minus 1 by m. Next அடுத்தது போடுவோம். Find the equation of the line perpendicular to the line x minus 7y plus 5 equal to 0. X minus perpendicular to the line x minus 7y plus 5 equal to 0 and having x intercept 3. Having x intercept 3. பாருங்க x intercept னா x value கொடுத்துறான். அப்போ y value 0. அப்ப அந்த பாயிண்ட் எப்படி தெரியுமா போடலாம்? p of 3,0. 1 பாயிண்ட் தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நான் ஸ்லோப் கண்டுபிடி, இதே ஃபார்முலால தான் பெர்பெண்டிகுலர் ஸ்லோப் கண்டுபிடி. இப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் திஸ் லைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா we can write this the slope is m. அப்போ we have minus 1 divided by minus 7 which is equals to 1 by 7. Next we want to find out the perpendicular slope. Perpendicular slope means minus 1 by m. We can write this as minus 1 by 1 by 7. We'll get minus 7. This is the slope because this is a perpendicular line. Another question கேட்டிருக்கான். Find the equation of the line which is perpendicular to the line. அப்ப அந்த perpendicular line கான slope தான் minus 7. இதை தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ required equation is y minus y1. Your y1 is 0. M is nothing but minus. Y is equal to minus 7x plus 21. This will give you 7x plus y minus 21 equal to 0. That is that.
Please take down. Next problem. The line through the points, the line passing through the points, the next problem. The line passing through the points h comma 3, the line passing through the points h comma 3 and 4 comma 1 and 4 comma 1 intersects the line 7x minus 9y minus 19 equal to 0. Intersect the line 7x minus 9y minus 19 equal to 0 at right angle, at right angle, at right angle. Then find the value of h. Then find the value of h. Okay, again repeat, the line through the points h comma 3 and 4 comma 1 intersects the line 7x minus 9y minus 19 equal to 0 at right angle. Appo, idhula form பண்ற லைனோ இந்த லைனோ perpendicular இருக்கு. நான் ஏற்கனவே சொன்ன perpendicular means the product of the slopes is equals to -1. Now you find out the slope of these lines, this slope joining these 2 points. Slope joining h comma 3 and 4 comma 1. y2 minus y1, that is called 1 minus 3. 4 minus h. Minus 2 divided by 4 minus h. Say this is called m1. அடுத்தது இதுல இருந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போறீங்க. Slope of the given line, that is called m2. Slope m2, slope of the given line minus a by b minus 7 divided by minus 9, which is equals to 7 by 9. So both the sides, first line joining the points, we have found out the slope, and similarly we are finding the slope from the second line. Now you found out m1 and m2. So now we know that if the two slopes are given and they intersect at right angles or perpendicular or orthogonal, the condition is m1 into m2 is equals to -1. Your m1 is -2 divided by 4 minus h. Your m2 is 7 by 9 equals to -1. Minus minus cancel. We have 14. 9 fours are 36 minus 9h is equals to 1. Or 36 minus 9h is equals to 14. This will give you 9h. 36 minus 14. 36 minus 14. So 14, 36 minus 9h, which is equals to 9h. 36 minus 14, which will give you 22. Therefore, h is equals to 22 by 9. Please take down. So every problems, 2 marks, 3 marks. The next problem. Two lines passing through the point. Two lines passing through the point. 2 lines passing through the point. 2, 3. 2 lines passing through the point 2, 3. Intersect each other, at an angle of 60 degree.
if slope of one line is 2, if slope of one line is 2, find the equation of the other line. If the slope of the one line is 2, find the equation of the other line. Again, I repeat, two lines passing through the point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of the other line. Very important sum. Okay, this is an in-text problem. But anyway, this concept is purely from your textbook. I'll give you time to take down, copy the problem. Okay, solution. Here it is given that the lines passing through the point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. So passing through the point 2, 3 and angle of 60 degree. If the slope of one line is 2, find the equation of other line. When for an angle between the two lines, tan theta is equals to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. Here one slope one of the lines, slope of one line, two lines one slope which is equals to 2. Yeah, which is equals to 2. Find the equation of slope. Slope m2 and the m2 m1 tan theta angle of 60 degree. Tan 60 degree is equals to m1 2 minus m divided by 1 plus 2m. Is it right or wrong? Correct? So I can write this as 2 minus m divided by 1 plus 2m. Tan 60 degree. Tan 60 degree would be root 3. I can write this as root 3 is equals to 2 minus m divided by 1 plus 2m. Correct? So we have 2 minus m divided by 1 plus 2m. Now I have one value. I can write first case 2 minus m divided by 1 plus 2m plus 2 minus m equals to root 3 plus 2 root 3m. Therefore, we can write this as plus m is equal to 1. We'll get 2 root 3 plus 1 equals to 2 minus root 3. Hence, your m is equals to 2 minus root 3 divided by 2 root 3 plus 1. The same way, proceed that 2 minus m divided by 1 plus 2m is equals to minus root 3. So therefore, 2 minus m is equals to minus root 3 minus 2 root 3 m. So therefore, we can bring this side. 2 root 3 m minus m is equals to minus of 2 plus root 3. And then the minus on the side. Doubt. Illa. 2 root 3 m this side and minus m. Bring this to that side of a minus side. 2 3 minus I have taken minus common. You take m common, we'll get 2 root 3 minus 1 is equals to minus of 2 plus root 3. Therefore, your m is equals to minus of 2 root 3 divided by 2 root 3 minus 1. Our pathina rendu slope irukku. One 2 minus root 3 divided by root 3 plus 1. Innonu minus 2 plus root 3 divided by root 3 minus 1 irukku. Rendu m kandupidichirom. Appo we have formed two lines. The first line when m is equals to, first one paranga, when m is equals to 2 minus root 3 divided by 2 root 3 plus 1, y minus y1. What is y minus y1? The point is given 2, 3. This is called x1, y1. Y minus 3 equation. Equation passing through the one point and slope formula. Slope kandupidichirukom. One point on the 2, 3 is equals to 2 minus root 3 divided by 2 root 3 plus 1 into x minus 2. We will get 2 root 3 plus 1 into y minus 3 into 2 root 3 plus 1, which is equals to 2 minus root 3 into x minus of 2 into 2 minus root 3. So arrange in order 2 minus root 3 into x plus, minus 2 root 3 plus 1 into y. Either multiply we'll get minus 2 into 2 minus 4 minus into minus plus 2 root 3
இது எந்த சைடு வரும்பொழுது this becomes minus வந்து plus ஆயிடும் plus 6 root 3 minus becomes plus 3 equal to 0. So arranging in order 2 minus root 3 into x minus 2 root 3 plus 1 into y 2 root 3 plus 6 root 3 8 root 3 minus 4 plus 3 minus 1 equal to 0. This is equation of the another line. இன்னொரு line இருக்கு because we have two slopes. M is equals to 2 minus root 3 divided by 2 root 3 plus 1. இன்னொன்று வந்து minus 2 plus root 3 divided by root 3 minus 1. Now your slope M is equals to minus of 2 plus root 3 divided by 2 root 3 minus 1. The same thing, இதுக்கு பதிலா we can change y minus 3 is equals to minus of 2 plus root 3 divided by 2 root 3 minus 1 into x minus 2. You can write this as 2 root 3 minus 1 into y minus of 3 into 6 root 3 minus 6 root 3 minus into minus plus 3. Similarly, we multiplying minus of 2 plus root 3 into x and then minus into minus plus 2, 4 minus into minus plus 2 root 3, yeah, which is equal to 2 root 3. So simplifying, we'll get in the minus plus 2 plus root 3 into x plus 2 root 3 minus y into y minus 6 root 3 minus 2 root 3 minus 8 root 3 3 minus 4 which is equals to minus 1 equal to 0. Now we formed two lines. Only thing given angle one slope. Using the formula angle between the two slopes formula tan theta is equals to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. Beginning these all concepts. Note angle between the two lines. Any two lines are given, then you have to take out the slopes as m1 and m2. Then the angle between the two lines is called m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. Using the formula here, according to the problem, it was given that one slope is 2. And the angle between these two curves is called 60 degree. In the condition used for m2 m, I have just taken that m2 as m. We have two values for m because we have taken that as a whole modulus, absolute value. Therefore, we can write 2 minus m, 1 plus 2 root m is equals to root 3. From that, we are finding m is equals to 2 minus root 3 divided by root 3 plus 1. Similarly, if we take the value of 2 minus m, 1 plus 2m is minus root 3, we'll have the m value is equals to minus 2 plus root 3 divided by root 3 minus 1. Since we have two slopes, we have two equations of the line. Please take down. Okay, the next problem. Find the equation of the right bisector of the line segment. Equation of the right bisector of the line segment joining the points. Find the equation of the right bisector of the line segment joining the points. Joining the points 3, 4 and minus 1, 3, 4 and minus 1, 2. Okay. Find the equation of the right bisector of the line segment joining the points 3, 4 and minus 1, 2. Okay. Please listen carefully, right? So find the equation of the right bisector. Can anyone tell me what is the right bisector? What is the meaning of that? What is the meaning of the right bisector? Very good, ma. Perpendicular bisector. Here is the line given. I have taken the line as A of 3, 4 and minus 1, 2. We have to find the equation of the perpendicular bisector. Please listen carefully. This is the circle of kandupidikiradhukku. When a line bisects perpendicular bisector is called a right bisector, which means it bisects the line perpendicularly and also it bisects at the midpoint.
இந்த midpointல இது மீட் ஆகணும். இருந்தாதான் இது பேர் perpendicular bisector. இந்த perpendicular bisector I take this as PQ ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த லைனை தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ how can I find out the equation of PQ? If it is easy to find out equation of AB using the 2-point formula, ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். But we want to find out the perpendicular bisector. அப்ப ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு. ஒன்னு இந்த bisect எங்க படுது, midpointல bisect ஆகுது. இன்னொன்னு perpendicular bisector. The angle is 90 degree. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த midpoint கண்டுபிடிக்க போறேன். அப்ப therefore M is the midpoint of AB. So now you can easily find out M. x1 plus x2 3 minus 1 2 by 2 which is equals to 1. 4 plus 2 6 by 2 which is equals to 3. Therefore your M point is called 1,3. இல்ல அப்ப ஒரு பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சு இப்போ you have to find out the equation of slope of PQ. எப்படி slope of PQ கண்டுபிடிக்கணும், முதல்ல slope of AB கண்டுபிடிக்கணும். Your slope of AB is called M. இல்ல slope of AB y2 minus y1 formula 2 minus 4 divided by x2 minus x1 minus 1 minus 3 minus 2 divided by minus 4 which is equals to 1 by 2. But now we have to find out the slope of PQ. அதுக்கு தான் equation of straight line கண்டுபிடிக்க போறேன். அப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கு இது வந்து perpendicular இல்லையா, அப்போ perpendicular தான் the slope of PQ is nothing but minus 1 by M. அப்போ minus 1 by 1 by 2 which is equals to minus 2. இப்போ ஸ்லோப் தெரிஞ்சு போச்சு, PQ உடைய ஸ்லோப் என்னது -2 and அந்த பாயிண்ட் பாசிங் த்ரூ இது 1,3. அப்ப therefore என்ன சொல்லனா, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் PQ பாசிங் த்ரூ அந்த M பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட்ல பாஸ் ஆகுது 1,3 and having a slope -2. Then the formula is y minus y1 3. Your slope is -2 into x minus 1. We'll get -3 minus 2x plus 2. We can write this as 2x plus y minus 3 minus 2 minus 5 equal to 0. This is the required equation of the straight line. And the perpendicular bisector is straight line. PQ is straight line. Please take down. So every different types of problems நம்ம solve பண்ணுற பாருங்க. சார் சொல்லுங்கம்மா. சார் இந்த மிட் பாயிண்ட் 1,3 எப்படி சார் வந்துச்சு? ஆமா, மிட் பாயிண்ட்னா இந்த AB உடைய மிட் பாயிண்ட் தானம்மா. x1 plus x2 that is called 3 minus 1 2 2 divided by 2 1 4 plus 2 6 6 divided by 2. மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா தெரியும்ல, x1 plus x2 by 2 y1 plus y2. அதுதான் இந்த மிட் பாயிண்ட் M. AB உடைய மிட் பாயிண்ட் தான் M. ரைட் பைசெக்டர்னா the line which bisect the AB at the midpoint and also cuts at 90 degree. Angle is 90 degree. That is called your perpendicular bisector. Okay? Okay, sir. Right. We'll move on to the next one problem. So in the problem, எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு புரிய வச்சிடும். Okay? This is from your textbook தான். எல்லாத்தையும் புரிஞ்சு வச்சிடும். பாருங்க. Find the equation of the lines. Find the equations of the lines. Find the equation of the lines. Passing through the point of intersection. Passing through the point of intersection. Find the equation of the lines passing through the point of intersections of the lines. 4x minus y. 4x minus y
4x minus y plus 3 equal to 0. Plus 3 equal to 0. And 5x minus 2y plus 7 equal to 0. 5x minus plus 2y plus 7 equal to 0. First question. Through the point minus 1 comma 2. The second question, parallel to x minus y plus 5 equal to 0. Parallel to x minus y plus 5 equal to 0. Third one, perpendicular to x minus 2y plus 1 equal to 0. So எல்லாமே இங்க கவர் ஆயிடுது. போர்டு கிளியரா இருக்கா? நடுவில் ஏதோ ஒரு மெசேஜ் ஒன்று வந்துச்சு, ஸ்டக் அப் ஆயிடுச்சு. ப்ளீஸ் மேக் நோட், திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். Find the equation of the lines passing through the point of intersection of the lines 4x minus y plus 3 equal to 0 and 5x plus 2y plus 7 equal to 0. Through the point minus 1 comma 2 parallel to x minus y plus 5 equal to 0 and perpendicular to. Now we have to find out the point of intersection. ரெண்டு விதத்துல இந்த point of intersection கண்டுபிடிக்கலாம். சரிங்களா? நான் என்ன பண்ண போறேன், முதல்ல இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனை கண்டுபிடிக்க போறேன். ஈக்குவேஷனையும் கண்டுபிடிச்சலாம், ரொம்ப பிரச்சனை கிடையாது. இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயங்கள் இல்லை இங்க. நான் சிம்பிளா டைரக்டாவே உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி பண்றேன். பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் எப்பொழுதும் 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து ஃபாலோ பண்ணதுதான். இங்க என்ன பண்ணுவான், யூஸ்வலா அவன் புக்ல 4x minus y plus 3 equal to 0 இருக்கு இல்லையா, அதனால இது வந்து பிளஸ் சம் ஸ்கேலார் இன்டு 5x plus 2y plus 7 equal to 0 போடுவான். இட் பாசஸ் த்ரூ பாயிண்ட் minus 1 comma 2. நான் அதெல்லாம் போடல, உங்களுக்கு டைரக்டா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனை கண்டுபிடிக்க. முதல்ல ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடு. 4x minus plus 3 equal to 0, 5x plus 2y plus 7 equal to 0. இதை 2 ஆல மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்க. அப்ப இது என்ன ஆயிடும்னா, திஸ் ஈக்குவேஷன் பிகம்ஸ் 8x minus 2y plus 6 equal to 0, 5x plus 2y plus 7 equal to 0. Change the symbol. சரி, கேன்சல் பண்ணுங்க. 5x plus 3x என்ன ஆயிடுச்சு, 8x plus 5x 13x plus 13 equal to 0. From this x is equals to minus 1. x minus 1 நீங்க எடுத்துமே போடுங்க. minus 4 plus 1 y is equals to plus 1 மாறிடும். Your y becomes plus 1. x is equals to minus 1 minus y, sorry, இதுவும் minus 1 தான் வரும். minus y 4 minus 4 plus 3 becomes minus 1. This becomes 1. அப்போ y is equals to minus 1. Therefore we can say the point of intersection is minus 1 comma minus 1. Okay, ரைட்டா? அடுத்தது இது ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनல வந்து இப்ப எடுத்தாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन இப்பதான் through the point minus 1 comma 2. through the point minus 1 comma 2. அப்போ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. இங்க through the point minus 1 comma minus 2. அப்போ 2 point formula. What is the equation of straight line formula? Equation of straight line is y minus y1, that is called minus 2. Sorry, y minus y1. above idan y1 illa plus 1. above y2 minus y1, 2 plus 1 is equals to x minus x1, x plus 1 minus 1 plus 1. கரெக்ட்டுங்களா? So x plus 1 is equal to 0, sir. த்ரூ த பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால நம்ம அந்த இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அப்படியே வச்சுங்க. சரிங்களா? இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் நீங்க அப்படியே வச்சுங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. த்ரூ த பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ we can write the equation
The family equation of the family of straight lines வந்து எப்படி இருக்கும்னா first equation 4x minus y plus 3 plus some scalar into 5x plus 2y plus 7 equal to 0. இப்போ it passes through இங்க கொடுத்திருக்கான் ஒரு வேல்யூ it passes through minus 1 comma 2 x க்கு பதிலா minus 1 y க்கு பதிலா 2 அப்போ 4 minus 2 plus 3 plus lambda into minus 5 plus 4 plus 7 equal to 0. We'll get minus 6 plus 3. We have minus 3. Yeah, minus 3 plus 6 lambda equal to 0. Or 6 lambda is equals to 3. Lambda is equals to 1 by 2. Well, lambda 1 by 2 இங்க கொண்டு போய் 4x minus y plus 3 plus 1 by 2 into 5x plus 2y plus 7. இப்படி தான் போடணும். Passes through நம்ம cross multiply. 8x minus 2y plus 6 plus 5x plus 2y plus 7 equal to 0. Simplify, we'll get 8 plus 5 which is equals to 13x. Correct? So we have 8 plus 6. Eight plus 5 lambda of 6 minus 2y cancel. அதே equation தான் வருது ஆனா ஆல்மோஸ்ட் இல்ல அதே x plus 1 equal to 0 தான் நாங்க போட்டோம் 6 plus 7 13 எல்லாம் ஒண்ணுதான் plus 13 equal to 0 ரைட்டா இந்த டைப்லயே போடலாம் அப்ப x plus 1 equal to 0 அங்கேயும் அதே மாதிரி தான் வந்துச்சு x plus 1 equal to 0 எந்த டைப்ல வேணா நீங்க போடலாம் so இது ஒரு டைப் அது ஒரு டைப் அப்ப therefore we have x plus 1 equal to 0 இது first question அப்ப point of intersection என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் -1, -1 parallel to x minus 5 plus 5 நீங்க ஏற்கனவே இந்த சம்ம போட்டுட்டேன் இதே மாதிரி டைப்ல அப்ப செகண்ட் क्वेश्चनக்கு parallel to அப்ப என்ன அர்த்தம்னா it is given that x minus 5 plus 5 equal to 0 இதுக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஸ்லோப் வந்து என்னன்னா parallel to m அப்ப ஸ்லோப் வந்து என்னன்னா -1 by -1 which is equals to 1 இது parallelனால அந்த ஸ்லோப் அப்படியே தான் இருக்கும் m is equals to 1 ஸ்லோப் இருக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு -1, 1 அப்ப the point is -1, 1 அப்ப formula is y minus y1 is equals to m into x minus x1 y minus 1 is equals to m 1 into x plus 1 simplifying we'll get x minus y 1 plus 1 which is equals to 2 x minus y plus 2 minus 1 minus 1 தானே சார் என்னவா -1 minus 1 தானே சார் -1, -1 thank you so அப்ப இது என்னன்னா -1 becomes +1 ஆயிடும் அப்ப therefore we have the answer is x minus y equal to 0 x minus y equal to 0 இது வந்து parallel next third question பாருங்க perpendicular third one is perpendicular to the line x minus 2y plus 1 equal to 0 now you find out the slope m is equals to -1 divided by -2 1 by 2 the perpendicular slope that is equals to -1 by m therefore -2 அப்ப equation எப்படி ஆயிடும் formula perpendicular slope -1 by m y plus 1 is equals to -2 into x plus 1 we have y plus 1 is equals to -2x minus 2 therefore 2x plus y 1 plus 2 plus 3 equal to 0 that is answer please take down 2x plus y plus 3 equal to 0 that is called perpendicular line the equation of the straight line perpendicular 2x plus y plus 3 equal to 0 the next problem the line L given by
the line L given by x by 5 plus y by b, given by x by 5 plus y by b equals to 1, given by x by 5 plus y by b equals to 1, y by b is equals to 1, passes through the point 13, 32. The line K is parallel to L. Very important. This is mainly for focusing for your entrance examination type now. Plus 2 level, plus 1 level. This is almost to the JEE main examination, other examinations. To வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் தான். ஏற்கனவே JEE மெயினுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம் நடந்துச்சு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, AIEEE ஆல் இந்தியா என்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் இது. 13/32. The line K is parallel to L, and the equation is x by c plus y by b equals to x by c plus y by 3 equals to 1. Okay, va? Then the distance between L and K is, நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல தான் டிஸ்டன்ஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சேன், இருந்தாலும் இந்த சமயத்துல போய் போட்டுடலாம். டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி எல் அண்ட் கே இஸ், நம்ம எல்லாருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து ரெண்டுமே என்ன சொல்லிட்டா, passes through the line the K is parallel to L. கொடுத்துக்கிற முதல் லைன் வந்து எல்னு எடுத்துக்கணும். x by 5 plus y by b equals to 1. இந்த லைன் passes through the point 13, அப்போ it passes through 13, 32 இல்லையா? It passes through 13, 32. சரிங்களா? So we have 13, 32. இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலா 13 போடணும், ஒய்க்கு பதிலா 32. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. 13/5 plus 32/b equals to 1. இதுல இருந்து b கண்டுபிடிக்க போறோம். 32/b is equals to 1 minus 13/5. Your 32/b is equals to 5 minus 13 minus 8/5. 8 it will go 4 times. அப்ப இதுல இருந்து b உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். Your b is equals to minus 20. Your b is equals to minus 20. அப்போ so equation of L எப்படி போடலாம்னா, x by 5 plus y by minus 20, y divided by minus 20 or minus y by 20 போட்டுக்கலாம். இங்க கீழே 20 வந்தா equals to 1. LCM எடுங்க, 20x, sorry 5 இல்ல 4x, LCM எடுத்தா 20 minus 5y is equals to 4x. இங்க 5 வெறும் y தான், 20 தான் இருக்கு இல்லையா, which is equals to 1. We can write this as 4x minus y minus 20 equal to 0. இது எதனுடைய லைன்? எல்ன்ற லைன். இது வந்து nothing but L, straight line L, and K is parallel அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த K உடைய லைன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, which is equals to L is equals to 4x minus y minus 20 equal to 0. இந்த K உடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா, K என்ற லைன் x by c plus y by 3 equals to 1. நல்லா இங்க கவனிக்கணும் நீங்க. இந்த ரெண்டு லைனும் parallel அப்படின்னு சொன்னா the coefficient of x and y are equal. அப்ப இங்க y க்கு கீழே இருக்குன்னா 3 இருக்கு. அப்ப throughout இந்த இடத்துல y க்கு கீழே 3 வரணும். அப்ப y க்கு கீழே இந்த 3 வரணும்னா throughout dividing by minus 3. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷனை throughout dividing by minus 3 சொல்லும் பொழுது 4x divided by minus 3 minus of y divided by minus 3 minus 20 divided by minus 3 equal to 0. minus minus plus ஆயிடும், minus minus plus ஆயிடும். இது எப்படி போடலாம்னா, இந்த 4 டினாமினேட்டர்ல கொண்டு வந்தீங்கன்னா we'll get minus 3/4. அதுக்கடுத்து plus y divided by 3 plus 20 divided by 3 equal to 0. இங்க கொடுத்துட்டாங்க, these two lines are parallel. L is parallel to K. அப்ப L லைன் parallel இருந்தா இதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸோ ஒய்யோ சேமா இருக்கும். இப்போ எக்ஸ் உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் கீழே பாத்தீங்கன்னா இன்டர்செப்ட் சி இருக்கு, இங்க வந்து minus 3/4 இருக்கு. அப்போ சி உடைய வேல்யூ minus 3/4.
இந்த 3 அப்படியே 3 இருக்கு. அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் பத்தி கவலையே இல்ல. நல்லா கவனிச்சீங்களா? ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன். The two parallel lines are differ only by the constant. Otherwise it is a parallel line இல்லையா? A ஒரே மாதிரி இருக்கும். Two lines அப்படின்னு சொன்னா ax plus by plus c equal to 0 or ax plus by plus k equal to 0. This is said to be a parallel line, sir. அப்ப அதனால நான் கம்பேர் பண்ணும்போது c உடைய வேல்யூ -3/4. k வையும் l ஐயும் கண்டுபிடிக்கிறேன். Your l line and k are parallel. Your c is equals to -3/4. அப்ப இதுல இருந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. k லைனை கண்டுபிடிச்சிடலாம். x divided by -3/4 plus y divided by 3 equals to 1. So taking reciprocal, we have -4/3x by 3 plus y divided by 3 equals to 1 or -4x plus y -3 equal to 0. Dividing throughout by minus, we'll get 4x minus y -3 equal to 0. பாருங்க தம்பி, இந்த ரெண்டு லைனும் ஒரே மாதிரி இருக்கா? 4x minus y minus 20, 4x minus பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது? These two lines are parallel. நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும். Distance between the two parallel lines which is equals to c1 minus c2 divided by root of a square plus b square. இதுல இருந்து c1 கண்டுபிடிக்கலாம். Your c1 is -20. செகண்ட் லைன்ல இருந்து c2 கண்டுபிடிக்கலாம் -3. Therefore we have -20 -3 already இருக்கு. minus of minus plus 3 divided by square root of a square plus b square. ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். a வும் b யும் a4 b -1 இல்லையா? a4 b -1 அப்ப ஸ்கொயர் பண்ணா a square 16, 16 plus 1 17. Yeah, 16 plus 1 17. Sorry, plus 3 ma. Plus 3 na -3 வரும். சரிங்களா? 16 plus 1 17. So modulus விட்டு வெளியே எடுத்தா 23 -23 become +23 divided by 17. This is the answer. Once again I repeat. Please, this is one of the very important questions. So how the tricky way, பாருங்க, ரெண்டு லைன் கொடுத்துருங்க. First line is called L, x by 5 plus y by v equals to 1. This line passes through the point 13, 32. Substituting the value of x is 13 and y is 32, we'll get v is equals to -20. If we are substituting v equals to -20, we'll get the equation of L as 4x minus y minus 20 equal to 0. But comparing to k, we have x by c plus y by 3 equal to 1. Since these two lines are parallel, y கீழ அங்க 3 இருக்கு. இதையும் 3 கொண்டு வரணும்னா இங்க -y இருக்கு. அதனால -3 ல டிவைட் பண்றேன். இப்போ 4x divided by -3 plus y divided by -3 plus 20 divided by -3 equal to 0. Rearranging, we'll get x divided by -3. Intercept form ல கொண்டு வரேன். y divided by 3 plus 20 divided by 3 equal to 0. Since these two lines are parallel, the coefficients are equal. இங்க பாருங்க -3/4 இருக்கு, அங்க c இருக்கு. அதனால when we compare, we'll get c is equals to -3/4. Substitute the value of c is equals to -3/4. We'll get the equation as -4x plus y minus 3 equals 0 or 4x minus y plus 3 equals 0. Now you find out the two different parallel lines. 4x minus y minus 20 is L, அது ஒரு parallel line. 4x minus y plus 3 equals to 0 parallel line, that is called k. So distance between the parallel line formula வந்து c1 minus c2 divided by root of a square. Only you have to take the constant. Here c1 is equals to -20. C2 is equals to 3. Using the formula, we'll get the answer is 23 divided by root 17. Please take down. So one more problem with this will stop today. If a straight line passing through the point, if the straight line passing through the point -3, 4, -3, 4, -3, 4 is such that its intercepted portion between the coordinate axis
is such that the intercepted portion between the coordinate axis is bisected at P, then find its equation. சரிங்களா? இப்போ ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கு. இட் இன்டர்செக்ட்ஸ் அட் த பாயிண்ட் -3,4 அப்படின்ற பாயிண்ட்ல லை ஆகுது. அப்போ -3,4னா கண்டிப்பா திட் இஸ் கால் செகண்ட் குவாட்ரண்ட். இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன சின்ன ஐடியா. எப்பொழுதுமே ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கும். இதுல வந்து பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் பிளஸ் எக்ஸ் வேல்யூ இஸ் மைனஸ் வரைக்கும் இது போத் மைனஸ். தட் இஸ் கால் தேர்ட் குவாட்ரண்ட். ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல பிளஸ் மைனஸ். நான் என்ன பண்றேன், the point P here I have taken that as P of -3,4. இப்போ இத பைசெக்ட் பண்ற லைன் வந்து எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ல இன்டர்செப்ட் ஆக்சிஸ்னு சொல்றான். அப்ப இந்த பாயிண்ட நான் என்ன பண்றேன், 0 a, 0ன்னு எடுக்கிறேன். இந்த பாயிண்ட் I am taking this as 0, b. So this is called intercept axis. a, 0, b, 0. It is bisected at the what point? -3,4. அப்போ bisected at the point அப்படின்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோம். தட் இஸ் கால் -3/4. அப்ப இதுதான் P is called the midpoint of these 2 points. இதை ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம், இதை பின்னு எடுத்துக்கிறோம். இதனுடைய மிட் பாயிண்ட் தான் இந்த பாயிண்ட். அப்போ நான் என்ன பண்றேன், -3,2. யூஸ்வலா வந்து ஈக்குவேஷன் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம்ல என்ன ஃபார்ம்லனா, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இஸ் இன் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் x/a + y/b = 1. இங்க அந்த இன்டர்செப்டட் மிட் பாயிண்ட், அப்ப மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் AB is given that -3,4 இல்லையா? அப்ப மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் AB என்ன ஃபார்முலா, a + 0 a/2, b + 0 b/2, which is equals to -3/4. From this a/2 equals to -3, b/2 is equals to 4, a is equals to -6, b is equals to 8. கண்டுபிடிச்ச மாதிரி ஈக்குவேஷன் எடுத்து போடுங்க. x divided by -6 plus y divided by 8 equals to 1. சரிங்களா? இப்போ இதுக்கு 6க்கும் 8க்கும் எல்சிஎம் எடுக்கலாம். கிராஸ் மல்டிபிள் அப்படியே டைரக்டா 8 6 are 8x, -6 into y -6y divided by 4 6 are 48 equals to 1. We have 8x - 6y plus 48 equal to 0. இது எல்லாத்தையும் 2ல டிவைட் பண்ணலாமா? We can divide this by 2. ஒரு 2ல டிவைட் பண்ணா 4x minus 3y plus 24 equal to 0. This is the equation. Please take down. With this we'll stop. From the next class we are going to discuss the length of perpendicular, foot of perpendicular, image point, reflection of point. இந்த மூணுத்தையும் மேஜரா பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அதுக்கு அப்புறமே தான் pair of straight lines. The final one is called pair of straight lines. Next classல we are going to discuss the distance between the length of perpendiculars, distance between the parallel lines, length of perpendicular from the origin, okay, and perpendicular foot of the perpendiculars and the meeting point, that is called reflecting point, image and so on. இதெல்லாம் போட போறோம். Please come prepared for the next class. If you have time, let's go through that. Otherwise, please just join the class next week, okay, without fail. I request everyone to join today. Every நிறைய பேர் join பண்றீங்களா? அதே போல regularly I want to join in the meeting, okay. With this we'll stop today. We'll continue in the next class. Thank you very much. God bless you. Take care. Bye. Thank you, sir. Okay ma. Thank you, sir. Okay ma. Okay.